yun. Yan. Na mga problem. Yan. Pagkakataon nila na ma-scout. Shoutout din sa mga nanonood ng Miss Universe. Meron na ba? Oo. Ay, nako. Sumabay pa ang FLB. Paano kaya nila maririnig kung nanonood sila, no? Kailangan madaming screen. Ayan na. Ito, nasa draft na tayo ha. Blacklist International ngayon ang nasa blue side. Nirespect pa ng Louie, pati na rin ng Angel, pati na rin ng Grok. Wag nang ibigay yan, Louie. Kumbaga, ano na eh. Chinek na nila kanina nung game 1 eh. Kaya ba nating i-open yung Louie? Oo, hindi pala See kaya, value no? in me? Iba kasi si Sub. Ayun ang You should. magandang ginawa ni Tony Waps. Oo. Hindi na binigay ang Predri ni Sensui. Grabe yung mga respeto ng ginawa ng kupunan na to. Feeling ko babalik tayo sa Barracks I'm back the siya. priestess Ay, of primal Mataas ang lightning. win rate The hunter of ng all the evil Edith gods. ngayong araw. Ay, sobra. Ito to think na this is still a flex pick. Napakabilis mag-pick. So, Claude Vexana, agaw ngayon ng Vexana. The highest contented. Again, Ay, ang bibilis ng mga... hero ay nagbabalik. Ay, Muli yan na. si Ate Carms. Si Caramels. Si Caramelas. Si Caramels Macchiats. Wow! Parang masarap yung Caramelas Macchiats ngayon na. Caramels Macchiats. Alam mo, parang ito lang yung mga pinili ni Sensui ngayong araw, no? Caramels, Predrin, tsaka Baksha. Oo. Kasi, di ba, sabi mo nga, going back to the basics. Oo, going back to the basics. Kung ano yung Kasama mas nila si comfy. Master the Basics. Yan. True. Nandyan. Sa ano? Sa likod. Sa pod. Ano ba tawag dyan? Yung aquarium ng mga Sa player. Wish Bus. Oh, wish bus. Talagan nga ng mic dun sa likod. Anong pili dito ni Haji Imam Dad? Hop! Take that. Take that! Ano to? Ano to? Take that! Moscow. This is the Emperor's Pagtas order. ng ano kay Moscow ngayon na. Nagkakaagawan din eh. So, Akai. I So, like it. I like the Akai, bro. So, ito pinag-usapan natin kanina how this lineup would actually work. So, Akai, heavy spin, same Oh. thing, scatter out. Oo. Dahil nga When the pwede body maging static suffers, yung iba. Kita mo, The spirit kita mo OSXO, yung lineup ng Onyx, wala nang adlib-adlib. Kumbaga, wala kang idadagdag sa script. Basic lang. Mayroon kang tangke na malupit. Akayon, may CC, may damage output damage, tapos may late game Claude. So kumbaga, yung tatlo pa lang nila, nakompleto na nila yung complete. Kailangan nila. Oo. Tama. Nakompleto nila yung complete. Complete, tsaka yung kailangan nila. Tama ka. Tama. Sa ulam, may ano na, sa pag-isa, may bawang sibuyas, kamatis na to. Yeah. Oo, yes. Ibig sabihin yan yung foundation ng panggigisa. Oo. Wala na silang kailangan ni ano. Ano? Dagdag Palambutin. pa. Yan. So, depende nilang kung papakuluan. Oo nga. So, speaking of papakuluan, pwede pa nakuhanin yung Minotaur. Oo nga, no? Kasi kung titignan din natin yung pwede maging follow-up din ng Blacklist International for this, kasi nga, either force out scatter with heavy spin, pero nga lang yung backline dito ang pwede nilang maging priority, like entry sa likod. Kasi ito nga, we have the Claude, also with the Vexana. And looking at the stats of Kelra, this is a 100% win rate with this Wow. Claude. Oo nga pala. Sa panahon na talagang naglalaban ang mga marksman, parang hindi din nawala punch for a si punch. Claude. So, nice ban with Napakita natin yung potential, lalo na naka-quantum charge kanina si Edward, parang early double kill nung previous game. So, ayaw nila as much as possible yung mga heroes na nakaka-instant kill. Oo. Si Edward. Si Edward, respect kay Edward to. Benedetta pa kayo. Di ba pinag-usapan din natin yan kanina? Oo. Pipili ka lang, ano ba mas gusto mo na bumanat sa'yo? Pagkalaban mo si Edward, Benedetta ba o Pakito? Ngayon, sabi Dalawa naman, eh. wag na, wag na. Oo. So, open na lang natin yung iba. Wag lang to. So, also din the Ayan na. X-Borg. Ganon din kay Jem. Mahirap din kasi, no, kung yung X-Borg din yung itatapat mo dito sa first 3 lineups ng Blacklist International, sobrang taas ng poke capability early game. Ako, Pwede tingin sila ko. mag-Arlot. Yung ano Ayaw dito, nga. yung Open Arlot. binibigay talaga sa kanila. Pero CC. CC, okay. So pag nawala na si X-Borg, tsaka si Terizla, CC ang hero ni Jem. Jem, oo. Kala ko Yuzong ulit eh. Pero kasi mas nagme-make sense yung CC dito para kahit papaano ma-outmaneuver si Sensui at I mean yung Caramels. Yep. Tsaka si Ediths. Depende din kasi for the first draft, sa draft na ginawa ng Blacklist International, it's still a flex din still kung ano yung biging sagot nila for the last pick. Kasi for the EXP up against sa CC, ano pa ba? Oo Kanina nga, nga, no? nihintay din natin lumabas yung Esme. Flex din tong Edith na naman pala. Oo, edi sila pwede mag-Arlot. Oo nga. Ay, Arlot ni Balboa? Oo. Or Pwede. Arlot Or ni Haji. ni Imam God? Oo nga, no? Parang Pwede. yun yung naging adjustment dito ng Blacklist all throughout MPL Season 13. Parang sila ng hero pool na talaga. Ayan na nga ang sinasabi natin. Kakasabi lang natin eh. The Arlot is open at pinag-usapan natin ng Nana kanina.
Eto na. At may nag-cosplay dun sa labas. Ng Nana. Shoutout pala kay ating Nana. Pati si Johnson nandun din. Ang laki ni Johnson, no? Oh, real life? Ano yun? Johnson. Oo. Diba? Malaking Johnson eh. Yep. Yun nga yung naging sagot din ngayon. So, ano nga ba yung, speaking of Johnson, ano nga ba yung magiging roam option din dito? For this. For Fnatic Onyx Philippines. Para sila Minotaur! Eto na. Sasabihin ko pa lang eh, kaso nasabi. Oo, nagsalita agad kasi yung Minotaur eh. Oh, okay. So, ito yung nagiging nakikita kong threat dito ha. So, may AOE ultimate mga galing kay Ate Carms. Tapos meron pa din siya ditong yung mismong ultimate ng Nana sa backline ng Fnatic Onyx Philippines. Abagan sa Vexana, even for the Claude eh. Depende na lang pag sumabit agad. Ang hirap nung Nana sa Minotaur Akay. Oo, mahirap Yung yan. Molina, Oo. parang medyo maiilang na mag-set up ng play. Actually, pwede din gamitin dito ni Yue yung Molina niya para lang talaga matarget dito yung Claude at na mapigilan na pumasok, di ba? Pero I think this is a better lineup para sa side ng Onyx unlike nung previous game nila. Kasi kumbaga yung condition ng link, praktisado naman nila yon, sure ball. Yeah. Alam nila kung paano panalonin yon. Yun nga lang, alam din ng kalaban nila kanina na wag mong ibibigay yung condition na to, kundi matatalo tayo. So hindi nila binigay yun. Ngayon, eto, kompletos Ricardos, going back to my point, wala nang ibang, hindi na kailangan, hindi na komplikado masyado. Di ba? Damage, tanks, late game, Onyx has it. Crowd control meron din na para sa kanila pagdating sa yung late game nga, DPS. So magiging crucial factor na lang dito is yung laban talaga ni Edward sa ni Jem. For me, yun talaga isa din sa nagdidikta ng laban natin. Pag nauuna si Edward nakasama ng teamfight, medyo nalulugi ang Onyx. Kaya siguro pumili din dito ang side ng Fnatic Onyx dito ng CC. Yeah. Para pwede siyang dumiretso sa backlane. Parang it's the buong series, it's the battle of the XP eh, no? Yun talaga yung focus din eh. It's the battle din kung paano nga ma-force ng Fnatic Onyx Philippines to push this to another game. Again, Blacklist International is on match point. Yeah, that was a flicker para kay Imam God. Na-set up ata ni Super Prince yun. So great work para kay Super Prince. Meanwhile, ito. Sensui versus Galera, iniikutan. Mauuna pa. Pino-force out niya yung flicker ata. At nakuha nga din dun yung Cyclone Eye para makaiwas. Escalera still safe habang kumukuha ng vision. Ito na may edge, by the way, ng CC pagdating sa clearing ng minion wave kasi dumadoble yung damage kapag walang tinatamaan na hero if ever. So medyo magiging matagal yung laban natin pero definitely magkakaroon ng focus dito sa may gold lane and magbibigay ng space dun sa may XP lane. Ang kailangan kailangan ma-prioritize dito na side ng Fnatic Onyx is makapag-double lane agad si Kelra since this is a Claude. Oo, kailangan makakuha siya ng magandang farm as you know it. And syempre, focus lang muna yan. Grabe. Ayun, diba? Daming may gusto makapanood niyan. Kelra, Oheb. Pero ito ang tunay na laban ngayon eh. Ayan talaga. Yung camera works nandito eh. The focus on the XP. Nararamdaman din ng mga observer natin na kailangan talaga dito eh. Ayan na. Umaamba. Umaamba din si Jem. Super Prince tumulong. Ayan, tulungan na ng clear wave. Ganyan kagaling ang mga mages natin. Alam nila na kailangan clear wave. And the priority on the XP na dapat walang ma-delay or ma-low sa unang objective. Onward. Earth Shatter. Aji, okay. Ang ganda ng ikot ni King Kong dito. Uy, pero naging naging pusa. Ay, pero this time si Escalera. Ang makakuha, King Kong is down though. Escalera, medyo makunat pa rin. Nagbabakop na lang ng konti. Yo-yo blitz para kay Jem. Pero ang ganda ng passive ni Yue this time. Dash combo! To the boomerang! Nako, para dito sa Fnatic Onyx, maganda na sana nakuha nila dito yung turtle pero medyo nag-extend pa. Not knowing na meron pang final slash na pwedeng ibitaw dito si Edward. So that's a nice counter for them. Kahit nakuha yung turtle, lamang dito ang Blacklist International in terms of gold. But take note, hindi pa natin nakikita doon sa team fight yung mga marksman natin. Kaya natin binanggit na as much as possible, ayaw mo ng team fight doon sa baba. Yan, kung gusto, dahil nga nasa bottom lane ng ating camera, meron ng in-game code na pwede mong makuha. Siguro ang magiging dilemma lang dito ng side ng Onyx, hindi sila pwede mamula kapag nagkaroon ng mga 2v2, 3v3 situation because of that Spear of Javelin. Alam nila yan, kasi ginamit din nila yan kanina eh. Yung Haji initiation. Oh my glove, may combo pa lang ganun, pwede pala yun. Pero counter ko naman, with of course, the Eternal Guard. Blessing duet para kay Kenra. Siya naman ngayon magpa-flank, pero medyo bitin pa yung damage output. Walang makukuha ang Onyx na kill.
Pero yung combo, Yue and Haji combo, the burst is real. Tsaka nung moment na yun, alam kasi dito ng Blacklist International na hindi naka-purify si Super Friends. So talagang viable target siya with an onward earth shatter. Isa lang ang merong purify sa Fnatic Onyx Philippines para yun kay Kelra. And again, this is the threat of the crowd control burst na pwedeng ma-build up ni Nana heading towards mid-game. And napakasakit ng pwede niyang gawin even for a Claude once mahuli ka ng muli na blitz. And also how you want to stop frontline initiations. Pwede ka talaga agad dito ma-force out to use unnecessary resources ka agad. Ang hirap din kasi pag natotoro ka eh. Oo. Ang hirap din na na minsan mababaliw ka. Teka, natotoro ko, gugo ba ako nito? Or hindi. Counter ba ako? Gagamitin ko na ba yung skill ko or hindi? Pero ito, sinisimulan yung turtle objective. Onward, walang tatama dito. Pero ayun, yung dabog na gagawin ni Escalera, pero naging totoro na naman. Yung baka naging pusa. Animorphs. Habang walang tatamaan si Edward. Okay lang daw. Nakita namin yon Edward. Pero 3-0 at makakuha ng turtle ang blacklist. Muli na kasi si... Na hexagon, oo. Oheb. Si Escalera kanina. At nakuha nga ng kill doon si Yue out of the camera. Off-cam kill. At ayun nga din ang threat ng isang Nana. 2-0-2. Ang lala nung hex. Na-hex no? Oo, yung voodoo. Napigilan tuloy na biglang pumasok. Alam naman natin ang ibig sabihin nun kapag, kumbaga, in layman's terms sa mga MOBA gods dyan, yung Totoro, ang term na yan, parang na-hex ka, nagmumorph ka, na parang kang nahi-stun. Tsaka nga, pa dito, para sa side ng Blacklist International, kahit yung strength sana ng Akai, di ba nagagamit din dito ni Yue para mapigilan yung heavy spin. Kasi kanina ganun yung ginagawa eh. Oo. Yeah. Heavy spin kuha ng retribution pero napipigilan na this time around. Kaya naman lamang ang Blacklist International 2.2k gold. Meron pa corrosion site. By the way, si Oheb dito sa laban. And at the same time, dominance ice. Pinakamagandang nangyayari ngayon naman para sa ng Fnatic Onyx is that hindi pa nabibigyan dito ng kill si Kelra. Oo, kaya goods na goods pa si Kelra dito. Wala din siyang depth. So kahit na nalulugi yung mga mid lane situations, aklod is aklod. Kapag kalaban mo sa late game, ang hirap patayin. Importante din kasi na makakuha din ng items ang Claude to for damage. So, nirerespeto pa nila ang mismo power spike ng composition ng Blacklist International dahil nga din dito sa threat ng Nana or ni Yue. Kailangan ng mag-Onyx Bolt in ng Fnatic Onyx dito. Pero delikado din kasi kung magsama-sama din sila kasi pwedeng maging 5 ang maging pusa agad. Oo nga, no? Oo, tapos diretsuhan pa ng Molina Beats. Sobrang delikado talaga if they will just completely commit. Oh, so pag natapatan ka ng sibat dito ni Oheb, di ba minsan pwede din yung 2-3 yung tatamaan, tapos diretso ka ng Molina. Sabay slow yun. Oo, ang daming crowd control dito ng Blacklist International. But yeah, for Fnatic Onyx, kailangan nila din tong ilaban somehow or magbigay ng space, any lane for them para makahabol pagdating din sa goal. Edward zone. Final slash. Final slash para kay Edward. Oh! Blinker in! Sabay Curse of the Blood. Okay! May makuha ang damage shot dito ng Blacklist International. Mag-out na lang ngayon sila Super Prince. Makawala si Oheb. Great kill para kay Super Prince. Pero yung turtle, mapupunta pa rin. Sakpo na ng Blacklist. Sobrang lakas ng frontline stronghold ng Blacklist as they establish it against Fnatic Onyx Philippines. Nahirapan din makalapit doon sa Escalera at ang mahirap din mag-commit at ibigay din yung kill for Blacklist International again. Final slash Edward, onto pare. Kelra. Gigil na si Kuya Edo. Oh! Pinabalik! Ay! Kelra sidestep, but it's not gonna be enough. Grabe si Yue talaga. Sumigaw na naman yung mga fans ni Yue. Parang wala ka ng choice talaga eh. Ang lala ng flicker in Molina, pwede pala yun. Yung mismong distansya na abutan talaga ng lapag eh. And that was the although pwede siya nang madodge ni Kelra kasi sobrang hirap din iwas. 3 din nakabante din from Blacklist International. Kung ikaw ay parte sa kupunan ng Onyx, ng Fnatic Onyx, ito na yung panahon na kailangan itaas mo mga kamay mo kasi the snowball is real. At ibigay nyo ng energy ball kasi the snowball is real para sa side ng Blacklist International. Kung nakakaramdam ka na ng init dito sa venue, kami din. Sobrang ramdam namin ngayon ang match Ramdam na to. na ramdam natin ngayon yan. Sim. Kaya ibigay nyo na lahat ng energy para hindi masyado uminit. Tama, padaanin niyo yung drone dito sa amin.
Oo nga, oo nga. Oo nga naman. Para may magandang footage. Oo, ang maganda na ng footage. Tama yun. Tinunong ko lang kayo. Going back to the game up top. Black as Nash with the lead. King Kong. Okay, may nakuha kang force dito si Edward. Just doing the work down bottom. Nakuha nga dito yung Torre ng gold lane. Mukhang may... Yung Carmela. Iba talaga yung paggamit dito ni Sensui. Kasi kanina din nung match 1, na parang hirap na hirap din ditong parang pumalag yung kalaban nila ng team. Mas mahirap ngayon kasi meron pa silang Nana. Yeah. Na Nakakombo. nakakombo. Kasi yung yan si Shinzui may magic flower yan or magic missile. Tapos may hex. Tama. Pag na-hex kasi mahirap yun, boss eh. Mahirap yun eh. Oo, mahirap yun Sobrang challenging talaga kasi kung pag-uusapan natin yung pwedeng maging intro dun sa Hex. Kasi ay, may initiation na naman pala. Okay, si Kendra ngayon makakawala. Pero yun yung final slash siya. Tatamaan si King Kong. King Kong, makakapag-out si King Kong ngayon nandito sa bandang gitna. Sino to si Escalera? Placing duet para kay Kendra. Ganda ng kill ni Super Prince. Pero si Haji pa lang ang mawawala. Jem, Vengeance. Galit na si Kuya Jem nyo. Kailangan na pumawi. Meanwhile si Jem, nagulong dito sa loob. Okay, sumuper yoyo. Okay, so isang casualty for both teams. Parehas na post 5. So dito natin makikita na parang ang tinatry na lang dito ng Fnatic Connect din is kung pwede makapitas ng paisa-isa. Pero for Blacklist International, kailangan din na maging maingat kasi again, this is a Claude na kanilang katapat. Mainit na. Si Claude, mga kaibigan, mainit na si Ayan, Kendra. kasi hindi kasi magiging problema kung hindi nila i-layer kaagad. Kasi since you mentioned about the entry of the Claw with the Blazing Duet or BMI, kailangan din nila magiging, kung magulat din mismo yung Black International, how to react. Yun yung automatic follow-up na isang Minotaur for a complete setup. Parang hindi ko pa nakikita si Yui na nagiging Molina rin. Ibig sabihin, hindi pa siya napupok ng sobra yung passive niya. Active pa Isang beses pa lang. Isang beses pa lang. So, nahihirapan dito yung Fnatic Onyx na i-penetrate kung nasan yung position ni Yui. Again, 3-0-4 on this Nana. At may unang Lord na nga na pwedeng kunin either ng Fnatic Onyx Philippines. 18K. Ako level 13 si Sensui dito. Okay. Tapos level 12 si King Kong. So, ibig sabihin, mas mataas yung damage ng Retribution dito ng side ng Blacklist International. Lord HP dropping low, final slash initiation! Globsilicious. Ayan na yun! Nagulat tayo dun! What a team fight para dito sa side ng Blacklist International. Edward once again. Flicker final slash. The Flicker slash. At dahil dun, sabay-sabay nilang makikita ang pagkuha ng Lord ng Blacklist. King Kong, pabantaw ni Kendra. Si King Kong, nilaban na. Pinilit na lang ni King Kong. Pero pulado siya habang umiikot siyang nawala. Out of position and Sensui secures the Lord. Walang namatay sa Blacklist. Wala, complete flicker lang ang nagamit dito ni Yue. And this is completely ultimate resources na ginamit lang over and over again sa team fight against Fnatic Onyx Philippines. Ay, grabe. Sobrang ganda ng pagkakagamit ni Sensui dun sa Curse of Blood niya. So, meron siyang target location. Nakita naman natin na 3, 4 yung tinamaan from Fnatic Onyx. Kaya naging maganda para sa kanila. And may kita rin natin dito yung difference in terms of gold para sa ating mga marksman. So, 8.4k para dito kay Oheb at 7.4k naman para dito kay Kela. Medyo nag-stronger kayo yung side ng Fnatic Onyx. Again, nasira kasi yung pattern sa nasira yung Nana. Dahil sa nanay, nababaliw sila dun kay Molina ni nanay, yung pusa. Kasi Hirap talaga lumapit eh. parang nangyayari, medyo restricted yung area na paglalatagan nung Molina Smooch. Kasi si Escalera dito, supposedly parang siya yung magpo-front. Pero dahil dun sa mga Molina na yon, medyo mahirap. Mas nagiging madali naman ngayon para kay Edward na i-predict kung saan siya magpa-final slash. So, that's a complete follow-up na hindi either maagapan ng Fnatic Onyx Philippines. So, siguro ngayon merong lightning truncheon. So, merong additional splash damage ang Nana na to. So, kailangan nila maging maingat on how they can go a setup from this. Kasi may Minotaur sila again. There's an initiation, pero kailangan ma-force out mismo din ng Molina. The blessing of the Molina. Ayun na naman yung Can the Super Family? Can the Super Family survive this? This is an attack na magmumula sa side ng Blacklist International. Eternal Guard, pinap ni Super Prince. Pero magbaback lang muna ang Blacklist. Super Family, the family that defends together, stays together. Can they defend this? Ito nga yung katanungan natin. Ito na nga ba? Will Blacklist International... Oy! Okay! Si Duel! Nagdabog si Escalera dito habang si Kerra makakuha naman ng 2 kill. That is a shutdown pala. Si Super Prince pa rin with a double kill. But then again, the damage output is real. Fnatic Onyx
is doing it. Great defense. Eto na, bumili na ng mga defensive items din yung side ng Fnatic Onyx. Meron na dito ang Athena Shield, si Gem. Tapos more on damage naman para kay Super Prince on the Divine Glaive. So kailangan nilang i-capitalize na nanalo sila sa team fight na yun dahil 14 seconds pa bago mabuhay dito si Oheb and Edward as well. So as much as possible, even sidelines, pero nakaangat yung minions ng Blacklist doon sa may top lane. Oo, wala ding minions dito ang Fnatic Onyx. So mabubuhay talaga si Edward at si Kelwan. Ito, by the way, gusto ko So lang may oras pa rin talaga, yes. Gusto ko lang explain kung bakit natin sinasabi na maganda yung ultimate dito ni Sensui. Kasi yung Curse of Blood, if ever na na-link siya sa madaming heroes, nakukuha nun na-linkan 50% of the damage. So automatically, nagre-rape mo lang lahat. Nagsa-splash talaga siya. May splash damage. May splash damage. So kung na-combo mo yon with the Nana, and as well as Yung the sa knock-up Moskov ng pa Hadi lang. sa Moskov pa lang, damage over damage, the layer of splash damage. Tumatagos na, umi-splash pa. Kaya hindi masyado makapasok si Escalera. Kasi pag pumasok siya, tas ng Curse of Blood, nakadikit yung mga kampi niya, yung nakukuha niyang damage, 50% doon, tatalsik. Tatalsik. Wow. Kasi magsa-splash. O, di ba? grabe. Doon sa mga kakampi niya. Wordplay. Ibig sabihin, kailangan ni Escalera dito ng isang matinding entrada. Yes. Kailangan niyang kumambyo ng malupit dito. Kailangan malupit na initiation. Again, Oo. they're up against a Nana na pwede kang gawing pusa. Ito na ba ang the ultimate cambio? May Kailangan na. Kapitan Escalera. May waves sa taas at sa baba. Nasa pabor to ng Blacklist International. Uy, naku, matatrap ata si King. Ay! King Kong. Heavy spin, Napilitan ng ginamit ikot. na. Tingnan natin, may matutulak pa siya dito. Vengeance para kay Aji. Jem. Sino ngayon makakuha? Mula to si Aji. Kelra will take that kill. Pero Sensui will take the Lord. Ngayon, this time, ito na ba yung entrada? Ito na ba yung cambio ni Escalera? Walang mangyayaring cambio. Haji lang mawawala. Pero yung Lord ay nasa kamay ng Blacklist. At pinagpupush na minions sa bottom lane ng Fnatic Onyx Philippines. At napipilit sila mag-back sa base para dumipensa. Kailangan to salubungin agad or i-depensahan agad ng Blacklist. I mean, ng Fnatic Onyx kasi 17 seconds. Ay, nako po! Edward! Mukhang ayaw nga pauwiin sana. Pero ito yung kinagandahan naman para sa Fnatic Onyx regardless kung nakuha nila Lord kasi -1 naman ngayon, wala taga-setup lane na Pantes. Magkaroon na maganda na namang Curse of Blood para kay Sensui. Pero madedepensa dito ng Fnatic Onyx pero pwede pang masira Umikot. yung Torres sa top lane. Ang ganda ng ikot ngayon dito. Pero si Edward makaka-out. Grabe yung scorch damage. Nararamdaman nyo ba na pumupuso pa rin dito ang Fnatic Onyx? Buhay pa rin. Buhay pa ang Super Family. Okay, pero wait. Okay. Na ano lang ako, kala ko yung merong play doon para sa taas. Pero kailangan nilang dumipensa. Ito nga ang tanong. Okay. May initiation nga mula sa Fnatic Onyx Philippines. Blazing to win shot na ginamit dito ni Kelra. Kaya naman dito ay makakalabang ata sila. Tingnan natin. Andun si Escalera. Habang umaharap ngayon si Jem. Jem, Yo-Yo Blitz. Edward is down. Buhay pa rin ang 5 sa side ng Fnatic Onyx. At doon makakuha ng kill si King Kong. The defense is real. Once again, the family that defends together stays together. 10-6. Fnatic Onyx is doing it. Pinupusuan pa rin ang depensa. Haji and Edward on that takedown. May oras ngayon ang Fnatic Onyx Philippines to clear this waves. Ngayon na may damage na rin si Kelra. Slowly, ito na ba yung answer for the late game win condition at Chantel? Alam mo yung late game condition ngayon pinakita na ng side ng or yung winning condition rather. Pagdating doon sa setup play ng Fnatic Onyx, ginawa na nila kasi kailangan lang pumasok ni Keller with the blazing duet. Follow up ng One's Fury. So binaliktad nila yung pattern. Di ba kanina nag-struggle din sila na si Escalera yung mauuna. Yeah. So ang ginawa nila is balik rin natin. Kasi parang kung ikaw yung side ng Blacklist International, nakita mo nag-blazing duet si Keller, ang movement mo lang is patalikod. Patalikod. Pero dahil merong follow-up na crowd control, pwede ka pa magkaroon ng susunod pa na layer of skill. So yun yung kailangan lang ituloy dito ng Fnatic Onyx. Pero kung titignan natin in terms of damage difference, iba kasi din talaga yung isang Ate Carms kasi meron pa siyang Crimson May Flower. Crimson Flower pa eh. Naging tita bigla eh. Biglang naging ninang eh. Ninang Carms. Ninang Carms. Ito lang ang masasabi ko, 2 times na nangyari sa laban na lumamang ang Fnatic Onyx doon sa loob ng base. So dito ko lang masasabi, nangyari din to kanina, I think may Blacklist International game kanina na nakambakan din sila sa ganitong situation. So if you are Blacklist, you don't want to give Onyx, again, another mistake. Kasi mas maganda yung naging pasok ni Kelra doon. Wind chant, tapos biglang blazing duet, walang umahawak sa kanya. Right after that. Wala din Free nag-try na damage. mag-counterplay kasi kailangan nila mag-move it. Not unless gusto nila salubin yung damage. Diba? So, kailangan nilang umatras tapos sa diretso doon. So, eto, 18 minutes, tapos meron tayong Lord. Makikita natin mamaya kung meron pa passive yung Nana kasi may kita naman yun. Okay, so may Doon sa comeback hero niya. window. May passive yung Nana, may bilog kasi sa baba niya. May comeback window ngayon Fnatic Onyx Philippines.
nasa kanila ang tsansa na pwedeng maagaw ang Lord na to. At pwede nilang ma-push ang base ng Blacklist International. Blacklist is on match point. 18 minutes. This is the late game. Force pa to nila. We are in the late game. BMI Pinap ni Kelra. Iba yata yung... Okay! Papanatan ngayon si Escalera. Yun yung ultimate na spear na ginawa ni Oheb. Pero ayun, ganda ng curtain call ni Jem. Para na block. Habang blazing duwin si Kelra dito. Pero may winter Johnson. Habang si Oheb dito, bumabanatan ng mga spears. Si King Kong ngayon ang babanatan. King Kong makakapag-out pero Escalera naman mawawala. Habang inahabol sila King Kong dito ng side ng Blacklist. What a call para kay Edward! Two crucial pickoffs, Ate Chantel. Inabangan niya kung nasaan yung BMI, boss. Alam niya kung saan lalanding pabalik si Kelra. At hindi nila binitawan si King Kong. With that heavy spin threat, delikado din kasi kung ipa-open nila and the eyes and the lockdown of Blacklist International na hold nila at nahanapan nila ng opportunity to penetrate the defense. And we're seeing the squad of Blacklist International. They want to end this right here, right now. Fnatic! Fnatic, Onyx! Tumatagilid! Oh no! Ayun na yung Molina. Yun yung boomerang. Ayun yung Eternal Guard. Pero magkukol ba dito ng endable ang Blacklist International? May depensa pa rin. May mini lord. Pero medyo masakit ang mga tumatagos ng mga blades at mga spears na binabato ni Oheb. Meron dalawa lang ang minions. Kapit sa base talaga ang kailangan gawin dito ng side ng Fnatic Onyx. May Lord sa gitna. Ilalaglag ba ng Blacklist International Fnatic Onyx Philippines sa play-ins ngayon? Okay, sweep! Windshot para kay Kello dito. Napilitan naman blazing duet. Nagkapilitan na rin. Umikot-ikot si King Kong. Pero yung Lord na nandito na. Binabanatan si Jem. Naka-immortality si Jem. May comeback pa na magagawa. Ang Onyx, Fnatic Onyx. Tignan natin. Bumaba natin yung Lord doon sa base. At mukhang tapos! Playoff mode is real! Naging lason sa unang araw. Blacklist International proving themselves once again. At sa ganitong abanse, hihinga ang Blacklist International. We've been talking about this bago mag-start ang playoffs. We've been talking about the mode na meron ng Blacklist International. May iba sa kanilang body language. Eliminating 2 teams ngayong araw sa play-ins. Tsaka imagine, yung moment na yon ginawa rin nila. Parang nangyari to nung match 1. Yung wala silang pakialam sa dumedepensa. Focus lang tayo sa pagtapos nung laban. Wow. Fnatic Onyx, they gave it their all. But it was Blacklist International. The momentum won against the data. Completely riding their momentum from the very start of this day. The sportsmanship, nandito pa rin. Shaking hands and respecting Onyx, Fnatic Onyx Philippines by the members of Blacklist International. Malungkot man isipin, but this is the spirit of competition. Yeah. And the story of the Super Family started off the week, started off the first half ng regular season na sobrang dominant, having the win streak. Then again, in-end ng Blacklist International and the story continues. Hindi sila nakakuha ng ganti sa Blacklist. But then again, maraming salamat sa Fnatic Onyx Philippines. Completely, binigyan tayo ng magandang season sa lahat ng laban na binigyan nila. But now, let's head over to Mara and Hans kasamang Fnatic Onyx Philippines. Thank you, Fnatic Onyx Philippines, for giving it your all this season. Anyone would be able to send a message to the rest of the Sonics at sa lahat ng sumusuporta sa Onyx Philippines? Sa lahat ng fans ng Onyx, salamat sa suporta na nabigay nyo buong season. I mean, sobrang na-appreciate namin lahat. Yun nga, despite na bagong team, bagong buo, na naniwala kayo na kaya namin. Pasensya na, we fell short. Pero yun nga, hindi pa dito nagtatapos lahat. It was a great run. Unfortunately, your journey ends here. You may now take your bow.
Everybody, let's give him a big round of applause. And now, the winner of our play-ins, defeating 2 teams today, Blacklist International. Congratulations, Blacklist International. Grabe. Parang hindi kayo napagod Come on over. Come on, move forward, Sensui. We're gonna get first dibs on this mic again. Okay, ikaw ulit. Kasi you played a total of 9 games today. Wow. Usually, it's just a best-of-3 series pag regular season. What kept you motivated all throughout playing those 9 games and getting a playoff spot in the upper bracket? Siguro hindi po namin iniisip yung mga games na lalaroin namin. Hindi namin iniisip na sobrang dami ganun. Hindi one step at a time lang kami saka lagi namin iniisip na na lagi lang game 1 kahit natatatalo kami. Siguro. 9 games, ang dami nun. Sobrang dami nun. Yue ko naman, what do you guys... Oh, yan na. Yan na ang mga Yue fans. Ano nang gagawin nyo? What are you guys gonna be doing after this? Are you gonna celebrate? What do you guys have planned after? Siguro magpapahinga muna tapos back to mag-prepare kami sa next match. Tapos swimming din. Swimming! Narinig ko kay Haji, swimming! Swimming tayo! Narinig ko naman kay Coach, matulog! Matulog daw sila. Swimming might be the option. Edward, this question is for you. Sa'yo muna! Sa'yo muna! Okay, Edward, babalikan lang natin ng regular season. Noon nabanggit mo na ang gusto mong makalaban pagdating ng playoffs is yung Falcons AP Bren. Nabanggit ni Flap TZ from before na okay lang. Or actually, gusto rin nila kayong makalaban and you get the chance to do that tomorrow. Anong klaseng form ang makikita natin from Blacklist International going up against Falcons AP Bren tomorrow? Lang. Paghahandaan namin sila mamaya at saka bibigyan namin sila ng magandang laban bukas. For sure, you guys want to eat something good tonight to celebrate your win. Congratulations. You may now take your bow and take your walk of victory. Blacklist International fought really hard today, surviving 2 formidable teams, and now they get to move on to the next round. I think it's crazy how a lot of people would always say that Blacklist is terrifying when they're in their playoff form. They're This not is to the be- reason why. Exactly. We've seen why they should not be underestimated. There's something about when a team is under pressure and also in the playoffs na talagang nag-iiba yung kanilang anyo and you cannot predict how they will perform. The level of mindset that these teams have, and especially Blacklist International, 9 games is no joke. But this time, they showed us how it's done, and they've managed to not only overthrow yung kanilang counterparts na Menana Evos, getting, the win in the first play-in, and then Onyx Philippines, who was waiting for them, beating them in 4 matches. Great win for Blacklist International, and we're going to break that down for you. So now we're going to go to our analyst, Renmar. Pasok. 9 games and they advance! Blacklist Agents! Y'all know it. When I say Blacklist, you say break the code. Blacklist! Blacklist! Director, show me the MVP! Where is it? MVP, please. And the MVP of that game, number 4, is Agent Zero. Edward, gawin nating impromptu. Who wants to join me for an analysis? Anyone? Anyone? Ikaw! Ate, bakit MVP si Edward?
Kasi the best talaga si Edward. Ang pogi-pogi niya pa. All right. As an analyst for MPL Philippines, I cannot just say pogi si Edward as my analysis, but thank you. But nakita naman natin yung epekto ng Arlot pick para kay Edward. Up against the CC, na shut down yung presensya ni Gem in the map. When you shut down the CC, you shut down a good amount of movements for Fnatic Onyx Philippines. And you can see Edward, even though he wasn't always in the fight, pag nasa fight si Gem, there were times that Edward was just split pushing. But the final slash of Edward, yung tinawag ni Manjin Faldas ng flicker final slash, the flicker slash combination ay nagawang magandang initiation tool ni Edward for Blacklist International, and most importantly, a very good surprise tool for Blacklist International. Hindi naman lagi kailangan si Edward yung nagsiset up with a final slash. He can just surprise the team fight of Onyx Philippines with that combination. 424 KDA, 62% kill participation, and Blacklist takes the cake. However, despite the MVP performance of Edward, and I really want to talk about this highlight, look at Edward waiting for Kelra up there at the center, getting that pick off. Hinintay niya yung pagbalik ni Kelra with the BMI and then took him down. If Kelra survived that fight, there was a chance that Blacklist International would not push forward. But with Kelra taken down by Edward, Blacklist would just ride the momentum and ride the momentum that they've had all day long to end it at game number 4. Onyx Philippines, though, they made believers out of people. There was a chance, there was a time where people were thinking, wait, it's a sit. Maybe, just maybe, it is their time to turn this around and force game number 5. They will not go down here in this game number 4. But the combination of 3 main magic damage dealers in the center of the map, the Edith, the Nana, and the Carmilla all together. Chain that and you have a lot of damage that Fnatic Onyx Philippines needs to try and survive through. Majority of the objective, of course, went to Blacklist International. All the Lords to the Turtles, although one of them went to Fnatic. After that, Fnatic was taken by surprise. Blacklist went for the turn and took members of Fnatic Onyx Philippines down. In terms of itemization, we have to check out what Edward went for. That is a full defensive build Arlot. No damage at all. He played for utility because he knows that the damage is already being dealt amongst 4 damage dealers. Yes, I count the Edith as a damage dealer. Once it's max primal wrath stacks, they needed a secondary tank as well, paired up with the Carmilla, so they had 3. The Nana and the Moskov are happy about all of that. Oheb is a rich guy with 763 GPM. Sandbag was Sensui, frontlining for Blacklist International. So you have the Arlot again, the Edith, and of the Carmilla as the frontliners. And the best wingman is Haji with total assists of 8. Super Friends actually dealt the most damage in the game as of Vexana. But at that point, it was just way too difficult for Fnatic Onyx Philippines. Going up against a very disruptive lineup. You look at those 4 heroes, the Carmilla, the Nana, the Arlot, and the Edith together, you get crazy amounts of crowd control. Parang ang taas ng hang time ng mga miyembro ng Fnatic Onyx Philippines because most of the time, naka-crowd control sila, na-knock up sila, or na-transform sila from the Molina, or they got stunned. Crowd control, way too much for Fnatic Onyx Philippines to handle, and why Kelra played the most careful game I've seen him play in recent memory here in the playoffs, and why Fnatic Onyx Philippines lost the early game. They had to play very carefully up against all of the crowd control that Blacklist International brought to the table. You see it in the GPM. Kelra didn't even scratch 700, 760 for Oheb. Blacklist International just knew the strength of their lineup and made the most out of it, giving Fnatic Onyx Philippines hell. A team that were hell-bent in making it further into the playoffs. Again, we'd like to thank Fnatic Onyx Philippines for the run that they showed, not just here in the playoffs,
but in MPL Philippines Season 13. But the journey is not done for Blacklist International. After 9 games today, they will face the reigning and defending Philippines and world champions in Falcons AP brand. One more time before we take it home. Blacklist! You think Blacklist can take down Falcons AP brand tomorrow? Faith is high for the Blacklist agents. And that is it for day number 1. But we're not done just yet. I'll send you on over to Hans Galleria and Maracino to close us off. Once again, my name is Renmar Reptar Santa Cruz. It has been an honor to be your announcer and your analyst for today. See you tomorrow. Here's Hans and Mara.